The most important demand which we have highlighted is scrapping of VB Gramji. After subverting the MNREGA, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that was a right-based program which was providing some support to the rural poor. Support means inadequate support, but still that was something which helped the poorest of the poor for their survival. This is virtually now buried through this program, which we have explained. MNREGA was a right-based program. Every part of India, it was a project. If people go and ask for unskilled job, government was compelled to give the job or provide compensation if unskilled job is not being provided. Now, in the changed format, only the union government, when notifies the implementation of this program in some districts or in some blocks in some districts, this would be operational. So it's a very big change in the entire project. Apart from the fact that the name of Mahatma Gandhi has been taken away from this, the same communal forces took away the life of Mahatma Gandhi. Now they are taking away the name from a program which was meant to support the rural poor. Then the financial responsibility was basically fully borne by the union government. Now in the amended format, it would be 60% by the union government and 40% by the states. So the the states which are suffering from lack of resources, they are again put to financial difficulties. Most of the states, especially those states which are not falling in line with the union BJP government, they are financially strangulated by the union government, BJP government. Now an additional burden of 40% is being put on the state governments. Then this Jan Akrosh Jadhas and Jan Akrosh rally also demands that the Electricity Act should not be amended to privatize it. And if we understand the present electricity amendment bill becomes an act, all cost subsidy that is available for various sections of people, including the agriculturists. For agriculture, there is some subsidy in electricity bill that will totally be eliminated. Then state governments have certain powers to provide some cost subsidy for poor and marginalized sections of people. That would also be totally taken away. Then the impact of so-called smart meter, if that also comes into operation, every section of consumer is going to suffer due to the amendments to the Electricity Act. Then amendment to the seed bill, the right of agriculturists, the right of farmers to have their right to develop seeds and use it, that is going to be taken away. Then the scrapping of the India-US trade deal, which is going to adversely affect the agricultural sector. Small and medium enterprises are going to affect. Apple growers are going to get affected substantially, and it is going to affect various other segments of society. During the course of our Jatha, our people who led the Jathas, our Politburo members and Central Committee members were leading these Jathas in all these states. They have had occasion to directly understand the plight of the people, the pangs of the rural poor. Also,
on the basis of an impact of the US-Israeli war on Iran, direct impact could be seen. When I happened to travel to UP via Varanasi to participate in programs related to this in a village, papers published in Varanasi revealed the fact that in Prime Minister's constituency, Varanasi, there is a very famous temple, Annapurna temple. They used to provide food, free food for poor people or whomsoever goes to that temple. For over 300 years, uninterrupted food used to be provided by this Annapurna temple, and for the first time in the history of Annapurna temple during the last 300 years, they had to close down the free food service in Varanasi, in Prime Minister's own constituency. Similar reports are coming from different parts of the country, how, various establishments and businesses are adversely affected. Many industries either partially or fully being closed down. Hostels are being closed down. Then food chains, upon order, certain companies provide food in different cities. This is also getting adversely affected. This is because of the unilateral, illegal aggression carried out by USA and Israel on Iran without any rhyme or reason. The subversion of supply chains, subversion of the movement of fuel, gas and so on to different parts of the globe because of the instability in the Middle East. That is impacting throughout the world, and Indian people are also suffering. People were saying chulas are not operational in rural poor villages. Now, as a culmination of this Jana Akrosh Jathas which we had in entire North India, on 24th, a day after Shahid Divas, this is important. We actually wanted to hold it on 23rd March, that is tomorrow, which is Shahid Bhagat Singh Day, Rajguru and Sukhadev's Day. But due to technical permission related issues, we are holding it a day after the Shahid Day, that is 24th of March. We would be taking the pledge that in defense of the rights of the people, we would carry on the struggle. And this is going to be a big mass mobilization by our party after a gap of 12 years, which is happening in Ramlila Maidan on 24th of March. So how many dailies are you expecting for this rally that is scheduled for? You see, there are, because of the same situation of difficulty that exists in our country as a whole, it is difficult for poor people to get mobilized in a big scale. But the reports that we receive from state show that around 50,000 people are expected to come to Ramlila Maidan on 24th, braving the hurdles and difficulties. The party's stronghold states Kerala and West Bengal is facing election. So will there be participation from that state? You see, when we had our party meeting to discuss this, the point that you are asking, that came up when elections are being held, and it was very clear that in the month of March, April, elections will have to be held, whether we should organize this agitation after the elections or not. Then we have decided that these issues are so burning
that we cannot wait for the elections to be over. So we will have elections where elections are due. And during the election campaign, we raise the same issues before the people. But at the same time, parallelly, we have to take up the problems of the people and we have to organize this agitation. So we are not expecting, we have not planned any participation from the election-bound states. This would be basically from the North Indian states where the influence of CPIM is not very substantial. It is marginal, we very candidly admit. But we have decided that whatever limited influence we have, we should, first of all, this is not just a work for mobilizing them in Delhi, Delhi Chalo on March 24. Every rural poor living areas, जहाँ जो गरीब लोग रहता है, पूरा गली में हमारा जन आक्रोश यात्रा किया. It's not only just organizing meetings of 200, 300,000, 2,000 people. Even small group meetings we held. In most of the places, the Jadha's participants stayed with poor sections of people. In their residential areas, they stayed and they had food with the rural poor. That is how this has been organized. It's a very inspiring experience coming from every Jatha. So far as mobilization is concerned, all these states are being excluded from it. As we can see, this is an organized one. This is an approach that is being carried out by CPIM. Since you are still part of the India Alliance, what is their stand on this? You see, most of the issues that we raise, every party of the India bloc is also raising. But you see, we have a mass line, CPIM. So we decided that we should independently take these issues to the people. When we say that we have India bloc, it is mostly election related. As and when elections come, India bloc becomes operational. Certain issues also we raise on the floor of the House, Parliament and assemblies, wherever the possibility of India bloc is operational, we raise that. But at the same time, independent activity by parties belonging to India bloc, that also is very important for us, especially CPIM. So we independently raise this issue. Some of these issues we raise on the floor of the House, where India bloc parties together voice the concerns of the people. But will they be extending support to it? The Congress has continuously been raising the same issues in the past. Will they be extending support or will they be joining it anyways? Just as No, a the Jathas have completed, and I do not know, in some locality, sympathizers of various other political parties belonging to the India bloc like Congress, whether some of them have participated in it, attended public meeting and all that. We have to review, only then it would be known. The Delhi rally would be basically addressed by leaders of the CPIM, who are also leaders of the trade union movement, peasant movement, youth student movement, women's movement and so on. So that means you haven't invited the India Bloc parties or even the other left parties for this event? No, this program is being organized by CPIM and their speakers would also be from CPIM. Okay? ഇതിലല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയം, കേരളത്തിലൊരു വിഷയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ജി സുധാകരൻ പാർട്ടി വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയ ചെറ്റത്തരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ആ വിഷയത്തിൽ? ഇതിപ്പോൾ ഈ ജനാക്രോശ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അത് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ CPIM-ന്റെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് പത്രസമ്മേളനത്തിലോ അഭിമുഖത്തിലോ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഉന്നയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാളുകളുള്ള പ്രതികരണം ചോദിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടും, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യും. അതായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം 8 MLA-മാർ 3 MLA CPM
CPIM വളരെ വ്യക്തമായ ചില രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തന സംസ്കാരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബഹുജന സമരം പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ സമരങ്ങൾ, ആശയസമരം പാർട്ടി നടത്തുന്നു. ഇത്തരം സമരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സമരമുഖം മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പാർട്ടിയെ പോഷിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവ പാർട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റ് മുന്നണിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മത്സരിക്കാൻ മുതിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം അവർ വേണ്ട പോലെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ച എന്തൊക്കെയോ ചില അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടി വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നയത്തെക്കുറിച്ച്, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പാർട്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അവരൊരു തർക്കമോ പ്രശ്നമോ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ വിട്ടുവന്ന് എന്ത് വന്നപ്പോഴാണ്? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി നടത്തുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അവർക്ക് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആർജിക്കേണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ലോപമാണ്, അതിൻ്റെ കുറവാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാർട്ടി വിട്ട് വേറെ മുന്നണിയിൽ പോയി ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ശരിയുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പുതിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹത്തിലാണ്. മുതലാളിത്ത ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കടന്നുകൂടാം. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിനെതിരായിട്ട് നിരന്തരം സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അത്ഭുതം തോന്നും. ഓരോ വർഷവും പാർട്ടി ചില വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രോഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആന്തരിക സമരം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് തെറ്റിതിരുത്തൽ സമരം എന്നാണ് പറയുക, റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ. അത് പാർട്ടി ഓരോ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പുതിയ വർഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഒരു രേഖ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തെറ്റിതിരുത്തലിനെ കുറിച്ച്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു തെറ്റിതിരുത്തൽ രേഖ. അപ്പോൾ ഇതൊരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു വർഷം തെറ്റിതിരുത്തൽ രേഖ ചർച്ച ചെയ്ത് തെറ്റിതിരുത്താൻ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ നിലവാരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി തെറ്റുകളെല്ലാം അതിനൊരു പൂർണ്ണ വിരാമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. ഇത് നിരന്തരം നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തെറ്റിതിരുത്തൽ. ആ തെറ്റിതിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യം തുറന്നു പറയാം. അത് തുടങ്ങുന്നത് PB എന്നും CC എന്നുമാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി ജീവിക്കാനും വളരാനുമുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള അക്കാര്യത്തിലെ കുറവുകൾ എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കി പാർട്ടിയിൽ കൊടുക്കും, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ കൊടുക്കും. ഞാൻ പോൾ ബ്യൂറോ മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയൊരു സുഹൃത്ത് ഓർപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വയംവിമർശനപരമായിട്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മുമ്പിരുന്ന ചില ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധരുത്തൽ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായും ജാഗ്രതയോടും വ്യാപകമായും പാർട്ടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ തെളിയുന്നത്. കൽക്കട്ട പ്ലീനത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പങ്കെടുക്കുന്ന 1978 സാൽക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു പ്ലീനം നടന്നു. അതിലാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത്. അതിനു മുമ്പ് ലെനിൻ്റെ പാർട്ടി, മാവോയുടെ ഈ ഓരോ പാർട്ടികളും തെറ്റിതിരുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അത് വലിയ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, തെറ്റിതിരുത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിലൂടെ തെറ്റിതിരുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും വീണ്ടും തിരുത്തേണ്ട തെറ്റുകൾ ബാക്കി കിടക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഈ തെറ്റിതിരുത്തലെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല, നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
അത് നിരന്തരം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുള്ള ജാഗ്രതയുള്ളൊരു പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുക. എന്നിട്ടും ഇതുപോലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സഹാക്കളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മതി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.